I hope that Benjamin Netanyahu burns in hell the same way them children and their families burned. When you look at the photographs and the pictures and the videos that come from there, and you hear the screams of people screaming as the Israeli government burned men, women and children alive. They burned them alive. And the world stands by while 15,000 children are being slaughtered. 35,000 men and women and children. And it's unbelievable, the genocide that's happening. A child with no head, a child with no head, and the Israeli government say it's a mistake, a mistake. I hope that Benjamin Netanyahu burns in hell the same way them children and their families burned. I hope him and his generals and the far-right government in Israel, that when their God finally brings him to the resting place, that he deserves to burn in hell. Because what is happening now, not alone is it apartheid, not alone is it atrocity and a war crime, it's just horrific. It's just horrific what they're doing. Where is their soul? Where is the soul of the Israeli people that allows their government to do this to children? Where is their humanity? The Israeli people, the Jewish people, after everything the Jewish people have suffered down over the decades, that they would allow their government to do this to other human beings. Human beings. But in the eyes of Netanyahu and this far-right Israeli government, Palestinians are human beings. But today here, the Irish people say, we recognize Palestine. We recognize that they are human beings, just like every one of us. Shame on Israel. Shame on what they've done, and will never be forgotten. Di masa-masa ini kita tuh bisa lihat loh, teman-teman kita yang bejat-bejat itu ternyata punya hati nurani. Dan teman-teman kita yang si paling humanis, alim, gak semua loh punya empati. Coba deh kalian perhatiin, di tengah situasi di Palestina yang lagi hancur-hancurnya banget, masih banyak yang beli produk-produk pendukung Israel. Bahkan hijaber-hijaber masih pada ngantri di Starbucks. Sementara ada juga teman-teman gue yang biasanya posting clubbing, motor, tato. Ternyata mereka posting juga tentang Palestina. Tahu gak sih tentang cerita PSK yang masuk surga cuma gara-gara dia kasih minum anjing yang kehausan? Poinnya adalah sebenarnya sesimpel empati. Kebaikan tuh sesimpel empati. Bayangin deh, itu rumah kalian yang dibom. Itu anak-anak kalian yang remuk di bawah reruntuhan. Itu suami kalian yang disiksa di camp. Itu istri-istri kalian yang diperkosa pada saat lagi hamil. Dan orang tua kalian yang ditembak-tembakin di jalan. Ini bukan film loh ya, ini nyata dan detik ini sedang terjadi. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain selain kirim doa atau ya donasi. Tapi kalau nggak bisa donasi, ya minimal post lah. Kalau nggak bisa post, minimal boykot lah. Kalau nggak bisa juga boykot, ya minimal nggak usah diumbar kalau lo nggak boykot. Demi kemanusiaan kita, gue minta sama kalian, posting satu story aja, satu aja sehari. Cuman itu yang bisa kita lakukan untuk menyuarakan apa yang masih terjadi di sana. Gak susah kok, cuman klik repost, klik post, 2 klik doang, nggak usah ditambahin apa-apa lagi juga udah nggak apa-apa. That's the least we can do. Thank you. Udah, jadi segitu aja suaranya. Di saat makanan hangat tersaji di depan kita, jutaan anak Gaza masih terus menahan lapar. Di saat teh hangat menyapa kita sepulang kerja, ribuan ibu Gaza tak dapat sajikan apapun untuk keluarganya. Di saat peluh dan lelah kerja mengganggu keikhlasan, ribuan kepala keluarga di Gaza justru kehilangan pekerjaan. Seringkali sepotong roti pun tak sampai, roti itu justru mereka jumpai di surganya. Bangun kawan, tubuh kita masih sehat, raga kita cukup kuat. Upaya yang kita lakukan harusnya bisa lebih dari sekedar repost. Berikan seluruh usaha untuk Palestina, sebarkan, repost, suarakan, gemparkan. Jangan lelah, jangan dulu bosan, jangan pula merasa tak pantas. Karena kemanusiaan tak memandang siapa kita, tapi di mana posisi kita. I am not a Palestinian, but here I stand.